Rinpoche, Tashi. Tashi Khen Rinpoche. Tashi Dele. Yeah. Oh, yeah. Sincere greetings to everybody. Now we are going to start this class, and we will start with making sure our motivation, intention to join this gathering be a positive, constructive, and according to the activity that we are participating. And the activity that we are participating here is reading this beautiful, Buddhist text which help us to meditate on the inseparable once our spiritual master, Holiness, Dalai Lama, from deity, meditation of deity, Chenrezig. So therefore, the activity that we are participating here, recitation, listening, contemplation, and so forth, are in that level, the teachings of the Buddha. Within the teachings of the Buddha, about Mahayana teachings, within the Mahayana teachings, Vajrayana teaching, that we are what we are doing here. Therefore, our
intention, motivation, should match to that activity that we are doing here. That means at least holding the mind, taking refuge in three jewels and the bodhicitta, the mind of enlightenment. Đầu tiên, Thầy gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội bởi đảm bảo rằng động cơ, ý định chúng ta tham dự buổi Pháp hội có tính cách tích cực và xây dựng và phù hợp với những sinh hoạt mà chúng ta tham dự. Ở đây, sinh hoạt mà chúng ta tham dự là chúng ta tham khảo, đọc về một quyển cẩm nang về Phật giáo thật là hay, thật là đẹp, để giúp cho chúng ta thiền quán về sự bất phân giữa Đức Bổn Sư và là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị Thiên Phật đó là Đức Quan Thế Âm. Do đó, sinh hoạt của chúng ta ngày hôm nay là để trì tụng, là để lắng nghe, là để suy ngẫm, phân tích, và chúng ta đang ở cái bước từng như vậy ở trong giáo lý của Phật Pháp. Và trong giáo lý của Phật Pháp thì có giáo lý của Đại Thừa, và trong giáo lý của Đại Thừa thì có giáo lý của Mật Tông, và đó là những gì chúng ta đang tu tập. Và như vậy ý định của chúng ta nên phù hợp với những gì mà chúng ta hướng đến, là ít ra tâm của chúng ta giữ được sự quy y nơi tam bảo và khai triển tâm Bồ Đề để hướng đến giác ngộ. And as we know from our own experiences, as well as many of us have received many teachings and read many the texts, the spiritual texts that explain the importance of having the right motivation, and this, also we can, as I mentioned, we can tell from our own experiences. When we set a positive, a constructive motivation, that how we are going to spend our day, how we are going to interact with other living beings, with other human beings in their environments and their resources, that we share with the other living beings. And, setting that motivation, is crucial. And it is very, very, setting that right motivation at in the morning is very, very helpful, that we can tell from our own experiences. So therefore, the Buddha and the subsequent Buddhist masters have said, there are two kinds of motivation that we can set. Two kinds with regard to the time. One, at the time of the action that we are participating. For example, here, I'm talking to you, explaining to you, you are listening, contemplating. That this is the time that we are engaging into action and motivation at that moment, at that time. Another motivation with regard to the time prior to we actually engage to the actual activity itself. So in the text, in the text, it mentioned like this: Yui kunung. That means
causal motivation. Causal motivation here refers to prior to the action itself. Maybe this morning, in your case, yesterday, in my case, this morning, when I set my motivation, what are the activities that I'm going to do today, including this evening, the class. So, I set that in the morning. Maybe in certain cases, the moment I agree to lead this class, maybe now more than a year ago, I set my motivation. That is the causal motivation. Causal motivation. Causal in the sense that that mental state, that motivation really, gradually turns, helps me to lead this class. Now, at the time of right here and now, before I click my Zoom, the address, I set my motivation, and now we are going to set another motivation together when we say the refuge and the bodhicitta, and that is what in Tibetan called, Tuji Gunung. Tu means the time. Gunung is the motivation. That what does that mean? Motivation or the mindset at the time of the actual action itself. So ideally, we should have both the causal motivation, all the time, and also the motivation, at the time of the action, So that sort of things. And I'm sure many of you have heard this many times from those great teachers and have read texts from. These are the psychologically very, very important, what you call the training, important training. At the end of the day, when we say, I follow the teachings of the Buddha, what does that mean? I follow the teachings of the Buddha. Essentially, it means, what the Buddha taught, how to train my mind, thoughts, emotions, enhance those constructive, positive mental states, and to reduce those destructive, unhealthy mental states. Through that training, when we train our minds, our emotions, and our thoughts, then quite naturally our actions of the body and the action of the speech will also become constructive, positive. Therefore, training, as you all know, learning to set the right motivation in the morning, and during the day, every now and then, to reminding ourselves, what kind of motivation that we set in the morning, how we conduct our time, our activities during the day. And that is important. And here we are going to do, after the translation, we are going to do, set our mind, holding the mind, taking refuge, and holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind, by 3 times reading the refuge and bodhicitta lines. Như tất cả chúng ta đều biết từ những trải nghiệm riêng của chính bản thân của mình, cũng như chúng ta đã thọ nhận nhiều những buổi giảng và của các bậc thầy và đọc, nghiên cứu nhiều những kinh luận, thì điều quan trọng là để chúng ta có một động cơ thích hợp, đúng đắn. Và đồng thời chúng ta cũng có thể nói từ kinh nghiệm riêng của mình. Mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta hãy tạo một động cơ thiện, tích cực, có tính cách xây dựng, để mà chúng ta có thể sinh hoạt ngày hôm đó, và làm thế nào để cho chúng ta giao tiếp với những người khác, những chúng sanh khác, với môi trường và với những của cải hay là
những cái vật dụng mà chúng ta chia sẻ với tất cả những người khác. Và như vậy tạo một động cơ đúng, động cơ tích cực là điều thiết yếu. Mỗi buổi sáng chúng ta tạo một động cơ như vậy. Do đó Đức Phật và kế tiếp là những bậc đại sư vĩ đại đã nói rằng có hai động cơ mà chúng ta có thể tạo ra khi mà chúng ta trong phạm vi mà chúng ta nói về thời gian. Đây là chúng ta có thể tạo động cơ ở cái thời điểm, ví dụ như là thầy giải thích và chúng ta lắng nghe và chúng ta chiêm nghiệm, vân vân. Và cũng đã một điều nữa là ở cái thời điểm của cái hành động, có nghĩa là chúng ta thực hiện những cái điều mà cái động cơ mà chúng ta đang tạo ra. Và như vậy có hai động cơ, một điều gọi là động cơ mà từ nguyên nhân, có nghĩa rằng là buổi sáng hôm nay đây chúng ta tạo một động cơ những gì chúng ta sẽ làm ngày hôm nay. Trong có một số trường hợp thì những cái động cơ chúng ta tạo ra buổi sáng thì chúng ta có thể thực hiện được. Ví dụ như là thầy tạo động cơ từ buổi sáng, là thầy nói là hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ thì thầy đang hướng dẫn cho chúng ta. Và một động cơ khác có nghĩa là một động cơ mà ngay ở cái thời điểm đang làm, đang dấn thân vào để mà thực hiện, để mà như vậy động cơ buổi sáng giúp cho thầy hiện giờ đang ngồi để mà thuyết pháp cho chúng ta. Và bây giờ ở trước Zoom thầy tạo một cái động cơ để mà thuyết pháp, và thầy đi vào đây và bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì như vậy nói một cách lý tưởng thì chúng ta nên có cả hai động cơ. Một động cơ mà gọi là từ nguyên nhân, có nghĩa là chúng ta nên có trong suốt tất cả những thời gian, và một động cơ ngay cái thời điểm mà chúng ta thực hiện cái hành vi đó. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số quý vị đã nghe điều này từ nhiều vị thầy. Và như vậy điều quan trọng là chúng ta rèn luyện tâm của mình. Nói cho cùng là ở cuối ngày, khi mà chúng ta nói cho cùng rằng tôi nói theo giáo lý của Đức Phật, điều này có nghĩa là gì? Khi mình nói rằng là tôi nói theo giáo lý của Đức Phật, đó là Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta làm sao để mà rèn luyện tâm của mình, để có một trạng thái tâm tích cực, một trạng thái tâm xây dựng. Và chúng ta đồng thời cũng luyện tâm của mình để làm sao mà giảm thiểu, loại trừ đi những trạng thái tâm không lành mạnh và tiêu cực. Và như vậy qua sự luyện tâm của mình, luyện những cái ý nghĩ của mình, thì tự nhiên những hành động qua lời nói và những hành động qua thực hiện cái hành động đó sẽ trở thành tích cực và trở thành có tính cách xây dựng. Và như vậy tạo một động cơ đúng đắn, thích hợp vào buổi sáng. Và như vậy thì thỉnh thoảng trong ngày thì chúng ta nhớ lại cái động cơ buổi sáng của mình, và chúng ta điều chỉnh những hành động qua thân, khẩu và ý của mình. Và ở đây bây giờ chúng ta sẽ tạo động cơ bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm 3 lần sau thầy. Và bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Sanje che ta so ye chang ju pa do ta ne ya do che ta ge chi so ye be so na ma ye do la pen je san ye do ba la Sanje che ta so ye chang Chanjo Pato Tan Yato Che Dage Jinso Jipe Tonama Ye Dola Penje Sanje Doba
Sanje Chedan Soji Chona Chanjo Pato Tane Jato Che Agi Jezo Jibe Chona Maji Dola Penje Sanje Dola on. So I feel next week, next Saturday, I'll be well enough to, after the refuge in bodhicitta, setting the motivation, well enough to chant the mantra, Buddha Amitabha's mantra, to bring, our attention to right here and now, and be fully alert and fully present, and have the stillness and the clarity by focusing on the mantra of the Buddha Amitabha, which we did, for a long time. We will resume this next week, next Saturday, when we start our class. But today, I will start the reading the text. Thầy cảm thấy rằng thứ bảy tuần tới, thầy sẽ khỏe hơn. Và như vậy, tuần tới, sau khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ bắt đầu trở lại để mà trì tụng về câu mật chú của Đức Phật A-di-đà. Khi chúng ta trì tụng câu mật chú Đức Phật A-di-đà là để đem tâm của chúng ta, cái sự chú ý, tập trung của chúng ta về thời điểm của hiện tại và ngay bây giờ, để chúng ta có thể hoàn toàn được tỉnh thức, để chúng ta có thể có một cái tâm mà nó dừng lại và sáng tỏ qua sự trì tụng câu mật chú của Đức Phật A-di-đà mà chúng ta đã được cùng trì tụng với thầy đã một thời gian rất là dài. Và như vậy chúng ta sẽ trở lại về phần trì tụng thứ bảy tuần tới. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào quyển kệ. I am sure many of you do, at least in a regular basis, meditation that helps to enhance the mental qualities of stillness. Stillness in the sense that our mind able to focus on the subject that we want to focus, and the clarity in the sense when the mind is placed on particular tasks, like for example listening to this talk, our mind is fully alert. There's a clarity, free from dullness, free from what you call technically called mental sinking. In other words, that kind of in a gross form, sleepiness and sleepy mental states. So our general mental states, having that kind of qualities of stillness and the clarity, which is in an advanced form we can call shamatha, shine. But for us right here and now, that kind of advanced state might be difficult, but it is perfectly possible. We can have degrees of stillness and the clarity. When these two qualities are present in our mental state, then when we do a brief meditation on visualization or other topic on bodhicitta, on emptiness,
our meditation will be very, very productive, very, very powerful. Therefore, I encourage people when I lead this kind of classes, after the setting the motivation, to spend maybe 4, 5, 6 minutes, either in silence, focus on your breath, or focus on any other, object, or like a, like you have a tradition to recite the mantras, like such as Buddha-Amitabha's mantra, using the sound of the mantras, or the meaning of the mantras, or the visualization with the mantras. Through that, focusing on that, enhancing the stillness and clarity is very, very important. If our general mental state is lacking that kind of quality, stillness and the clarity, then the progress, the progress in our spiritual journey, meditation on love, meditation on compassion, meditation on bodhicitta, won't make that much. It will struggle, because even if we sit meditation for 20 minutes, if the 20 minutes that sitting, the mind is not really focused on what we are meditating on, bodhicitta, emptiness, or compassion, then it is very, not that's at the end of the 20 minutes, there isn't that much, the result, and that is important. So, one of the main reasons that we recite the mantra after the setting the right motivation, to remind ourselves the importance to have that kind of mental quality, stillness and the clarity. Mm-hmm. Thầy chắc chắn rằng nhiều trong số của quý vị ở đây có tu tập một cách thông thường về thiền quán để mà làm tăng trưởng những đức tính trong cái sự thiền, đó là về cái tâm dừng lại và cái tâm sáng tỏ, hay là tâm tỉnh thức và thiền định. Thì tâm của chúng ta cần có, để mà tâm của chúng ta có khả năng để mà tập trung đến những cái đối tượng mà chúng ta cần phải tập trung. Đồng thời tâm của chúng ta cũng cần phải có một cái sự sáng tỏ để mà tập trung trên cái chủ đề. Ví dụ như để mà chúng ta nghe thuyết pháp, thì ở trong đây chúng ta cần có cái sự sáng tỏ mà để mà chúng ta không có cái sự gọi là buồn chán, hay là trong thuật ngữ của Phật giáo gọi là sự hôn trầm, có nghĩa là một cái dạng thô của cái sự buồn ngủ mà chúng ta không có tập trung được. Và trong trạng thái chung của chúng ta thì chúng ta cần có một cái sự là, một là sự dừng lại, và thứ hai là sự sáng tỏ. Mà khi mà các chư vị mà thiền quán mà thiền ở mức độ cao hơn thì chúng ta thường được gọi nghe đó là samatha, hay là thiền chỉ, hay là thiền định. Và như vậy đối với chúng ta, những người bình thường, thì chúng ta có những mức độ khác nhau của cái sự tập trung hay là cái sự dừng lại, và cái tâm cũng có cái sự sáng tỏ cũng đến một cái mức độ nào đó. Thì khi mà chúng ta thực hiện thiền quán về những chủ đề như là tánh không, lòng từ, lòng bi, vân vân, thì cái thời thiền của chúng ta mới đem lại những kết quả. Và như vậy thầy khuyến khích tất cả chúng ta sau khi trì tụng câu kệ quy y hay là khai triển bồ đề tâm, thì chúng ta hãy dùng 5-6 phút để mà tập trung trên cái sự thiền, để mà có cái tâm dừng lại và cái tâm sáng tỏ. Như vậy qua những từ thiền như là thiền mà chúng ta chú ý về một đối tượng, chúng ta chú ý về những cái hơi thở, hít vào thở ra, vân vân. Và cũng như thầy nói rằng là chúng ta ở đây, chúng ta tạo cho mình một cái thói quen để trì tụng câu mật chú.
Và như vậy những âm thanh của câu mật chú, ý nghĩa của câu mật chú, thì khi qua sự trì tụng về mà chúng ta lắng nghe về âm thanh, về ý nghĩa của câu mật chú đó, sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng cái tâm mà chúng ta dừng lại và cái tâm sáng tỏ. Và điều này quan trọng. Nếu trạng thái tâm của chúng ta thiếu hai điều này, thiếu sự dừng lại và sự sáng tỏ, thì sự tiến trình về tu tập thiền quán của chúng ta về lòng từ, lòng bi, bồ đề tâm vân vân không có đem lại nhiều kết quả hay ý nghĩa. Bởi vì nếu chúng ta ngồi vật xuống để mà thiền 20 phút nhưng mà tâm của chúng ta không có khả năng để tập trung về đối tượng thiền như là đề tài về tánh không, về lòng từ, lòng bi, thì sẽ không đem lại kết quả. Và như vậy để mà tạo một cái tâm mà có cái sự dừng lại và có sự sáng tỏ thì quan trọng. Và đó là lý do mà tại sao mà chúng ta trì tụng câu mật chú mỗi khi chúng ta tham dự buổi thuyết pháp, sau khi trì tụng câu kệ quy y và khai triển bồ đề tâm. So our reading last week, we mainly focus on the recitation of His Holiness Dalai Lama's name with the mantra in a form of mantra. And when we recite the mantra, that His Holiness Dalai Lama's name, then to do the visualization, and visualization involves requesting His Holiness Dalai Lama, which is inseparable from the Avalokiteshvara, to grant us common and uncommon attainments, or here translated common and exclusive powerful attainments. And as I mentioned, the common attainment, or common, sometimes translated, use the English, use the Sanskrit term itself, common city attainment, or common city accomplishment, sometimes translated, common accomplishment and supreme accomplishment or attainment, whichever term that we use. The common, which I mentioned, refers to to have facilities to practice Dharma, to have a good health to practice Dharma, to have a good company to practice Dharma. All those things are the common attainment. Have a long life to practice Dharma. So those are the common attainment. And the uncommon or exclusive powerful attainment refers to the full enlightenment, to us to achieve, to us to experience the full enlightenment. And that is the request that we make while we are reciting the mantra of His Holiness Dalai Lama. That's where we focus mainly last week. And it starts from the beginning, taking refuge, generating bodhicitta, meditation on four immeasurable thoughts, then visualizations of the cherished His Holiness Dalai Lama, and then performing 7 prayer, including the mandala offering. All these are done, and then recitation of the His Holiness Dalai Lama's name with that request. So really familiarize the process of participating in this practice. Once we are familiar with the stages. This is the stage that I need to do this. This is the stage that I need to visualize this. This is the stage that I need to meditate on this. Then once familiarized with that, then things will be very smooth, very straightforward. So remember the stage by stage by stage.
Và những gì chúng ta đọc ngày hôm nay, những gì chúng ta đọc hồi tuần trước, và đây là ở trang 19 và 20, chủ yếu tập trung trên sự trì tụng niệm hồng, câu mật chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi chúng ta trì tụng câu mật chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta thực hiện phần quán tưởng, và đó là cái đoạn kệ của trang 19 và dòng cuối là ở bên trang 20. Thì cái sự quán tưởng này bao gồm sự thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma bất phân với Đức Quan Thế Âm. Chúng ta thỉnh cầu Ngài để ban truyền cho chúng ta những thành tựu chung và thành tựu thù thắng. Thành tựu chung hay là thành tựu phổ thông, và thành tựu thù thắng như là thành tựu của cái sự tối hậu. Thì thành tựu chung là để chúng ta thỉnh cầu để đạt được có những cái điều kiện thuận lợi để mà tu tập Phật Pháp. Chúng ta thỉnh cầu để có được sức khỏe tốt, được sống lâu để tu tập Phật Pháp. Chúng ta cầu nguyện để có những người bạn hỗ trợ hay là những bậc thầy để mà chúng ta có thể tu tập Phật Pháp. Và cầu nguyện để mà chúng ta đạt được sự thành tựu thù thắng ở đây là chúng ta khẩn cầu để đạt được đến sự toàn giác. Và đó là những lời thỉnh cầu mà chúng ta thực hiện trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và thầy ôn lại cho chúng ta cái tiến trình để mà chúng ta thực hiện khi mà chúng ta tu tập mật pháp này. Đầu tiên là chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển bồ đề tâm. Kế đó chúng ta trì tụng về tứ vô lượng tâm. Sau đó là phần quán tưởng. Chúng ta quán tưởng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở vùng tim của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Đức Quan Thế Âm, vân vân. Và sau khi phần quán tưởng, chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần. Và sau đó thì chúng ta trong đó có bao gồm cúng dường mạng Đà La. Kế đó chúng ta trì tụng niệm hồng danh của Đức Phật, của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chúng ta thực hiện với lời thỉnh cầu như vậy. Và như vậy chúng ta theo mỗi từng bước một để mà chúng ta thực hiện cái sự tu tập này. Và chúng ta khi mà chúng ta làm quen với những cái tiến trình như vậy thì chúng ta tự biết với mình rằng bây giờ mình đến cái giai đoạn mà mình cần phải thực hiện điều này, và bây giờ mình đến giai đoạn mình cần phải thiền quán về điều kia. Và như vậy sau khi chúng ta tu tập thì những cái tiến trình, những cái bước từng bước nó sẽ đi một cách trôi chảy. Yeah. Now our reading, last week's reading, we continue the next step, which is in English here. The heading is said, request to actualize the gradual path. So, as I just mentioned, while we are reciting the mantra, there are two requests are made. The first one is to grant us to help us to have the common attainment, and the second one is to grant us or to help us, to have the Superman, to have the exclusive, powerful attainment. Now this one, under the heading of request to actualize the gradual path, that is mainly refers to the second out of the two attainment, the second attainment, that is exclusive, powerful attainment, or super mundane attainments. And to do that, then now the process is training with the help of our teachers. In this case, it's almost Dalai Lama, and our teachers with their help, then training our mind, training ourselves. And the training is done gradually, stage by stage.
stage by stage. And our last week, we finished the reading. Now I'm looking at the Tibetan version, not very much closely following the English one. So I'm following more or less Tibetan, the what you call the lines. And we finished first 2 lines. That is, our spiritual teacher or teachers, our spiritual teacher or the teachers from our side, being able to see there are the basis, there are the rules to what you call for our immediate, fulfillment, and also our long-term fulfillment, And that is what we need to develop. In the Lamrim, like Tsongkhapa's extensive Lamrim text, there's a huge, detailed explanation on this subject. How to the qualities of the spiritual masters, qualities of the spiritual followers, and how to build the connection from the spiritual followers side to the spiritual masters, and the spiritual master side to the spiritual followers, and how to maintain that kind of connection, that kind of relationship very positively and very productively. Not only today, tomorrow, next year, next decade, but until the full enlightenment is experienced. To do that, to understand that, to build that kind of very positive and what you call the constructive relationship ourselves as a spiritual follower with the spiritual teachers, we need to understand the spiritual teachers are the sources of our immediate fulfillment and also our long-term fulfillment, or the root of our fulfillment, our goal. Without seeing that, without understanding that, then it is very, very difficult to build, to cultivate, to maintain constructive, positive connections, positive connections. Mm-hmm. And that is what we read last week, the first 2 lines in Tibetan. Mm-hmm. Như đã được nói trước đây, khi mà chúng ta trì tụng niệm hồng danh câu mật chú, niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta có 2 sự thỉnh cầu. Chúng ta thỉnh cầu để có thể ban cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta đạt được sự thành tựu chung, và chúng ta cũng thỉnh cầu để ban cho chúng ta được sự thành tựu gọi là sự thành tựu ngoại lệ, sự thành tựu đầy quyền năng, hay là sự thành tựu mà vượt thế gian, đó là đạt được đến sự toàn giác. Và tuần trước chúng ta đã đọc cái ở trong phần tiếng Anh gọi ở trang 20 gọi là sự thỉnh cầu thực chứng đạo lộ có thứ lớp. Và đoạn kệ đầu tiên đó từ trang 20 qua tới trang 21 để mà rèn luyện tâm của chúng ta. Ở trong đây là Đức Đạt Lai Lạt Ma và bậc thầy, những bậc thầy của chúng ta, để mà từ từ mỗi từng giai đoạn một. Chúng ta đã hoàn tất 2 dòng đầu tiên, đó là nhờ Đại Ân Sư chỉ dạy con đường không lỗi lầm, căn bản của mọi sự an lạc tạm thời và niên viễn. Thầy nhắc rằng là bây giờ thầy theo thứ tự của tiếng Tây Tạng
chứ không phải theo thứ tự của tiếng Anh. Thì nếu quý vị đọc tiếng Anh, nó có cái chữ chuyển dịch nó hơi thí dụ như nó đảo lộn cái thứ tự một chút, thành ra thầy sẽ tập trung vào tiếng Tây Tạng. Và như vậy đối với bậc thầy của chúng ta, hay đối với những bậc thầy của chúng ta, thì từ phía của chúng ta phải có khả năng để mà nhận ra rằng là các bậc thầy đó là nền tảng, là cội rễ cho những cái ước nguyện, những cái mục tiêu, những ước nguyện ngay tức thì của chúng ta. Và các bậc thầy đó cũng là nền tảng và là cội rễ của những nguyện ước mà dài lâu của chúng ta. Đó là những gì mà chúng ta cần phải thực hiện. Thì ở trong quyển Lam Rim hay những tiến trình để mà có thứ lớp để đi đến cái sự giác ngộ, thì trong đó có một phần rất là nhiều, rất là dài để mà giảng giải chi tiết về điều này. Đã giảng giải chi tiết về những phẩm hạnh của bậc thầy, cũng như đã giảng giải về những tính chất của những hàng đệ tử, làm thế nào để cho chúng ta xây dựng ra một cái mối quan hệ giữa thầy và trò từ phía của đệ tử, để chúng ta làm sao mà chúng ta có cái mối giao kết với bậc thầy, và cũng từ bậc thầy làm sao có cái sự nối kết với hàng đệ tử, và cũng làm thế nào để mà duy trì cái mối quan hệ thầy trò này. Và mối quan hệ này không những chỉ cho cái năm nay, tháng này, năm này, năm sau, thập niên sau, nhưng mà mối quan hệ này được duy trì cho đến ngày đạt được giác ngộ. Và như vậy chúng ta xây dựng cái mối quan hệ này một cách tích cực và có tính cách xây dựng. Chúng ta là những bậc là học trò, là hàng đệ tử, là chúng ta cần phải hiểu những điều này, rằng là những bậc thầy của chúng ta là tất cả những nguồn gốc, những cội nguồn của những cái mong ước, những nguyện ước của chúng ta, của tạm thời hay là của ngay bây giờ. Và các bậc thầy cũng là những nguồn gốc của những nguyện ước của chúng ta trong một cách dài lâu. Nếu chúng ta không hiểu về điều này thì thật là khó khăn để mà chúng ta có thể xây dựng và duy trì mối quan hệ thầy trò. Và đó là hai dòng đầu tiên của đoạn kệ này mà chúng ta đã đọc hồi tuần trước. Đó là dòng kệ cuối của trang 20 và dòng kệ đầu của trang 21. Oh yeah. So then what is? And how can I know? How can I know my spiritual teacher or teachers are the sources, are the roots of my immediate fulfillment and my long-term fulfillment? What does that mean? Then here the meaning is, in a summary, in a brief summary, meaning is, when we listen the teaching, from those great spiritual teachers, teachings such as the Four Noble Truths, teachings such as cultivation of love, compassion, altruism, teachings to cultivate the wisdom, realizing emptiness. When those teachers teach us these subjects, these topics clearly and unmistakably and detailedly, that is the source. That is the meaning of the source of our immediate fulfillment and our long-term fulfillment. When we put into practice
that given, teachings that given by those masters, those teachers, such as how to cultivate loving kindness, how to cultivate the altruistic awakening. If we follow that and put into practice, no doubt, immediately, right here and now, our life will be easier. Though externally may not be changed that much, internally, there will be tremendous sense of calmness, sense of relaxation, sense of joy. Sense of joy. And if we continue to practice those teachings given by those great teachers, there's no doubt, we will experience the fully awakened mind. There's no doubt, all those delusions, all those afflictions will stop, will extinguish if you put it into practice. And that is the meaning of, our spiritual teacher or teachers are the source of all goodness, source of all fulfillment. And that we need to understand. If we understand that, then there will be a tremendous sense of joy when we hear our teacher's name, when we see our teacher's images, when we have connection to our teachers, then there is a tremendous sense of joy. Otherwise, sometimes there's a danger. Without understanding that kind of how to build that kind of connection, our hearing the teacher's name, seeing the teacher's images, encountering our teachers, we may develop sense of attachment instead of sense of great joy. Sense of this is my teacher. This is my something guru, extra attachment. We have enough attachment. We have enough attachment. We don't need extra things to be attached. That is really important. That is very, very important. If we understand that our teachers or the spiritual masters are the source of those teachings, and those teachings, when I put into practice, then definitely develop all those mental good qualities, then there won't be attachment. Instead of attachment, there's a pure joy. When we see, hear, then that is the meaning of this, in English, in the second line, it says, with the purest thoughts and actions, gaining confidence with you. Confidence, that word is very important. Gaining confidence. Not attachment, not grabbing or grasping, but confidence. Then the relationship, connection will be very, very productive, very, very positive to both. From the spiritual teacher's side, as well as from our student side. From the both sides, there is a very, very joyful relationship, joyful connection. And that is what here, in Tibetan, in Tibetan text, and here in English, they put it in this, in everlasting bliss. In the last line. And in body,
the totality of refuge, past numbers. So in Tibetan it says, the Ramjam Kyapki Pungbo. Ramjam is the number, huge numbers of refuge. We will see even just there's one teacher, one spiritual master. Although we have just connection to one spiritual master, but when we start to develop that kind of connection, positive, constructive connection, when we are able to see that teacher is teaching us, that teacher teaches us Four Noble Truths, and all those gradual paths to enlightenment, then even though physically there might be just one teacher, we are able to see he or she is embodiment of Buddha, embodiment of Dharma, embodiment of Sangha, and not just one huge number. And that will be amazingly, what you call the feeling of joy, feeling of, the what you call the sense of, sense of security, that we have that kind of connection to that person, also those people. Cái đó làm thế nào chúng ta biết được rằng vị thầy của chúng ta là nguồn gốc, là cội nguồn của tất cả những sự thành tựu ngay tức thì hay là tạm thời, và những thành tựu về dài lâu cho chúng ta. Ý nghĩa ở đây rằng khi chúng ta lắng nghe những giáo lý, những buổi giảng dạy của những bậc thầy vĩ đại, những giáo lý, chủ đề của những giáo lý như là tứ diệu đế về lòng từ, lòng bi, lòng vị tha, vân vân. Và những giáo lý này hay là những giáo lý để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng về trí tuệ, thực chứng tánh không. Và khi những vị thầy mà chỉ dạy cho chúng ta những giáo lý này một cách rõ ràng, một cách không sai lầm, một cách thật chi tiết, đó là nguồn gốc của những sự thành tựu về tạm thời cũng như niên viện của chúng ta. Khi chúng ta đem những giáo lý mà chúng ta đã được thọ nhận để đem vào thực hành, và như vậy làm thế nào để mà trưởng dưỡng lòng vị tha, tâm tỉnh thức vị tha, bồ đề tâm, làm thế nào để mà tu tập về trí tuệ, thực chứng tánh không, vân vân. Và như vậy thì chúng ta áp dụng mà để mà cuộc sống của chúng ta có thể được thuận lợi, được dễ dàng hơn. Mặc dù là ở về những cái yếu tố về bên ngoài thì chúng ta không có nhận ra là có thể là cái cuộc sống của chúng ta được an lành, được dễ dàng hơn. Nhưng mà từ về phía nội tâm của chúng ta cảm thấy có cái sự bình yên, an lạc, có cái sự thực chứng hay nhận ra những cái điều gì đó, có những cái cảm giác mà chúng ta cảm giác có những cái niềm vui, những cái sự an lạc. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà lắng nghe, thọ nhận những giáo lý đó nữa, thì không có còn sự nghi ngờ gì, chúng ta sẽ trải nghiệm được những cái sự an lạc, những niềm vui thật sự. Và chúng ta cũng không có còn có sự nghi ngờ gì, thì có những khó khăn và những vọng tưởng hay những cảm xúc tiêu cực của chúng ta sẽ dần dần được dừng đi hay là được giảm thiểu. Đó là ý nghĩa của bậc thầy, là những nguồn gốc của tất cả những sự tốt đẹp cho chúng ta, tất cả những điều những cái ước nguyện của chúng ta. Và điều này là chúng ta cần phải hiểu. Một khi chúng ta hiểu về điều này thì chúng ta sẽ cảm thấy, khi mà chúng ta sẽ cảm thấy niềm vui khi chúng ta nghe được tên của thầy, chúng ta sẽ cảm thấy sự an lạc khi chúng ta nhìn thấy một cái hình của thầy, hay chúng ta có được cái sự giao tiếp với vị thầy, thì từ sự an lạc, những niềm vui nó tự nhiên nó đến. Có sự nguy hiểm rằng nếu mà chúng ta không hiểu về điều này, không hiểu về làm thế nào để chúng ta xây dựng cái mối quan hệ giữa thầy với trò, thì thay vì niềm vui, chúng ta lại có cái cảm giác của cái sự dính mắc, cái sự
bám vào, thì mà chúng ta có thể gọi là thí dụ đây là thầy của tôi này, vân vân, thì đây thầy gọi đó là những cái sự dính mắc mà dư thừa hay có thêm. Bởi vì thầy nói rằng là chúng ta có đã đủ trong cuộc đời này, chúng ta đã có nhiều quá, có đã đủ những cái sự dính mắc, những cái sự bám chặt rồi. Chúng ta không cần những cái sự bám chặt hay dính mắc mà gọi là dư thừa đó nữa, để mà thêm nữa. Thì nếu mà chúng ta hiểu về những cái sự giảng dạy của những bậc thầy của chúng ta đem những cái giáo lý đó vào thực hành, và kế đó chúng ta cảm thấy được những sự an lạc, những niềm vui, thay vì là chúng ta cảm thấy có cái sự dính mắc. Và ở trong đây, ở dòng thứ nhất của trang 21 thì tiếng Anh nói là gaining confidence, nhưng mà ở trong tiếng Việt hay là tiếng Việt thì chúng ta ở dòng cuối đó là cái từ thanh tịnh trong tư duy lẫn hành vi. Ở đây nói rằng cái mối quan hệ mà chúng ta nghĩ đến với vị thầy có nghĩa là không có cái sự dính mắc đó, mà là chúng ta phải có cái mối quan hệ mà có thanh tịnh trong những cái sự suy nghĩ lẫn những hành vi của chúng ta. Thì cái điều này quan trọng mà thầy đang muốn chỉ ra cho chúng ta. Nếu chúng ta làm được như vậy thì cái mối quan hệ thầy trò sẽ có cái tính chất của cái sự tích cực, tính chất của cái sự xây dựng cho cả hai, thầy và trò. Và đó là một cái mối quan hệ mà đem đến sự an lạc, đem đến được những niềm vui. Và cái đó dòng thứ nhì của trang 21 có nghĩa là bằng tiếng Tây Tạng, cái dòng đầu nói chữ Rabjam. Thì Rabjam ở đây nói là cái vô lượng số hay là cái số nhiều. Ở đây nói rằng mặc dù là chúng ta có một bậc thầy hay là có một số bậc thầy, nhưng mà một khi mà chúng ta có khả năng để mà thấy được bậc thầy giảng cho chúng ta, ví dụ như tứ diệu đế, ví dụ như là cái tiến trình có thứ lớp dẫn đến sự giác ngộ, vân vân. Mặc dù là chỉ có một bậc thầy, nhưng mà chúng ta có khả năng thấy được bậc thầy đó là hiện thân của tất cả chư Phật, là hiện thân của Pháp, là hiện phân của tăng đoàn. Và như vậy cái con số này là một cái con số khổng lồ, là hiện thân của tất cả chư Phật, Pháp và Tăng. Thì cái đó chúng ta khởi lên cái niềm vui, niềm an lạc, và chúng ta cũng đồng thời cảm thấy có cái sự gọi là cái sự an toàn, cái sự được bảo hộ, cái sự được bình an. So in Tibetan, that first verse ends saying, Chính chỉ lọc. And in English, it is in the first line, bestow on me your blessings. So what is the meaning of, bestowing, bestow on me your blessing? What does that mean? What is the meaning of blessing in Tibetan? Chính lọc. The meaning of blessing, if we quite often we say, can you bless me? Or we will say, I receive blessing. What does that mean? That means, say, I receive blessing from this teacher. What does that mean? That means by encountering that teacher or receiving teachings from that teacher, our mental continuum changes. Less attachment, less anger, less hatred, less jealousy, less grasping, more compassion, more loving kindness. If encountering that teacher or those teachers, if that is taking place, that kind of transformation, that kind of changing is taking place, then we have received Chinlap in Tibet. Then we receive blessing. So here in English, saying bestow on me your blessings. What does that mean? That means
to, in this case, to His Holiness Dalai Lama, encountering His Holiness Dalai Lama, receiving his teachings, reading his teachings. By doing that, to change, to transform my mental continuum, my body, speech, and mind activities, more compassionate, more loving kindness, wiser, less attachment, then that is the mean blessing. In this context, in particular context, what we are talking about, to bestow on me your blessings means, to help us. For example, the reading, say, for example, reading Jason Karpa's Great Lamrim, Great Lamrim in the section, how to rely on spiritual teacher or teachers. Reading that section and learning how to develop connection with our teachers. After cultivated connection, how to maintain that connection constructively, positively. Reading those texts, learning. Then when we learn how to do that, and when we see, when we understand our spiritual teachers are the sources of all our immediate and long-term fulfillments, then that's the blessing. That is the meaning of we receive blessings in this context. So very, very, the useful to know the meaning in Tibetan Chin Lap. Chin, literally, it means something meaningful, something worthwhile. Lap means transform, change our mental state from current state to more positive, more constructive, more compassion, more loving kindness. And that is the meaning, Chin Lap, blessing. Và dòng cuối của đoạn kệ này có nghĩa là hai từ cuối của dòng thứ 3 ở trang 21, nói rằng xin gia hộ cho con nương tựa thầy, thanh tịnh trong tư duy lẫn hành vi. Thì cái từ Chin Lap ở đây là cái từ hai từ cuối cùng, có nghĩa là ở trong đây nói là xin gia hộ, thay thường chúng ta nghe là xin hộ trì, xin ban phước, vân vân. Thì khi mà chúng ta nghe những cái từ này là xin gia trì cho con, điều này có nghĩa là gì? Xin gia trì hay xin gia hộ? Hay là chúng ta hỏi thầy ơi, xin thầy gia trì cho con? Hay là mình nói với những người khác là tôi đã nhận được sự gia trì từ thầy. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng khi mà chúng ta giao tiếp với bậc thầy, chúng ta thọ nhận những giáo lý từ bậc thầy, thì dòng tâm thức của chúng ta được chuyển đổi. Dòng tâm thức của chúng ta sẽ bớt bị gọi là tham ái hay bị dính mắc đi. Dòng tâm thức của chúng ta bớt cái sự sân hận, bớt cái sự ganh tị, vân vân, những cảm xúc tiêu cực này. Mà dòng tâm thức của chúng ta sẽ chuyển hóa trở thành nhiều của lòng từ, lòng bi, lòng vị tha hơn. Thì qua sự giao tiếp với bậc thầy như vậy thì cái dòng tâm thức của chúng ta đã được chuyển đổi, và đó gọi là được sự gia trì, được sự gia hộ. Và nếu khi mà dòng tâm thức của chúng ta hay là thân, khẩu và ý của chúng ta trở thành bình an hơn, thanh tịnh hơn, và wiser là không phải thông minh hơn, nhưng mà là có trí hơn, thì chúng ta tự nhiên cũng sẽ là bớt cái sự tham ái, sự dính mắc, sự sân hận. Thầy cho ví dụ là khi chúng ta đọc về Đại Lâm Rim của Ngài Tông Khả, thì có nói về sự nương tựa, về bậc thầy. Thì khi mà chúng ta đọc
thì chúng ta suy gẫm để làm thế nào mà được trưởng dưỡng cái mối quan hệ với bậc thầy, và làm thế nào để mà duy trì mối quan hệ giữa thầy và trò. Mà một khi mà chúng ta thấy rằng bậc thầy là cái câu trả lời, hay là những nguyện ước về của chúng ta, những nguyện ước mà ngay tức thời và những nguyện ước về dài lâu của chúng ta, thì đó là ý nghĩa của chúng ta đã được thọ nhận những sự gia trì, những được sự gia hộ. Thì trong từ tiếng Tây Tạng, từ Jin Lap, chữ Jin ở đây có nghĩa là những điều gì đó mà có ý nghĩa, những gì đó mà có giá trị đáng. Và Lap ở đây là có cái sự thay đổi, có nghĩa là thay đổi dòng tâm thức của chúng ta để chuyển hóa dòng tâm thức của chúng ta có nhiều lòng từ, lòng bi hơn. So that is, say we have covered the first verse. First verse says there are actually in English there are 5 lines. In Tibetan there are only 4 lines, but it doesn't matter. We have covered that. Here, what we have covered is, able to us be able to see, be able to understand the importance of having, a spiritual teacher or teachers who are able to show us that the spiritual journey, Buddha had taught from the Four Noble Truths all the way up to attaining the full enlightenment, And when we have found that kind of spiritual teacher or teachers, then how to rely on them? How to rely on them? How should we see them? And see them as a source, as a root, as the causes to bring immediate and long-term fulfillment. And that is really, the meaning of this verse. But you can read the Lamrim, like a Tsongkhapa's Lamrim, that section. And so, in other words, within us, after, it is here sometimes, I said this last week, I will repeat that again. Sometimes people feel, because in the Lamrim, the first topic is the spiritual master and how to rely on the spiritual master. So people think sometimes, particularly people who follow Tibetan Buddhism and are relatively new, not introduced properly, they immediately think, oh, I need a spiritual teacher and I need to, totally rely on him or her. But that is not really the case. First, really listen the teachings, such as the Four Noble Truths, teachings on Four Noble Truths. And when we ourselves have the good enough information, our mental states are relatively mature enough to make the decision, then to have somebody as one's own spiritual teacher or teachers, many. It's up to the individual. And that is what here, the first verse that we say we just covered this. Now we are going to move to the second verse. Trong đoạn kệ này, thầy có nói rằng là trong từ tiếng Anh có 5 dòng và từ tiếng Tây Tạng có 4 dòng. Nhưng mà chúng con đã chuyển đổi qua thành từ 5 dòng thành 4 dòng, thành ra quý vị thấy chỉ có 4 dòng. Ở đây chúng ta có khả năng để mà nhận thấy và hiểu rằng là bậc thầy là có khả năng để mà chỉ cho chúng ta về cuộc hành trình về tâm linh của mình. Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta những giáo lý của Phật giáo từ tứ diệu đế cho đến khi giác ngộ. Bậc thầy có thể chỉ dạy cho chúng ta điều đó. Và một khi mà chúng ta tìm được bậc thầy thì làm thế nào để cho chúng ta nương tựa về với bậc thầy? Làm thế nào mà chúng ta có thể nhìn các bậc thầy
như vậy. Đó là chúng ta có thể nhìn vào là các bậc thầy là những nguồn gốc, là những nguồn cội cho những ước nguyện về ngay tức thì và cũng như những ước nguyện về dài lâu của chúng ta. Và cái đoạn kệ này chỉ có 4 dòng ngắn gọn để mà giải thích về điều này, nhưng thầy nói chúng ta có thể tìm đọc thêm ở trong tác phẩm Lam Riêm. Và ở đây đôi khi chúng ta cảm thấy rằng về chủ đề thứ nhất, đó là khi mà chúng ta mở quyển Lam Riêm thì chúng ta thấy rằng là quyển Lam Riêm chủ đề thứ nhất là nói về bậc thầy và sự nương tựa về bậc thầy. Và chủ yếu là đối với chúng ta, những người nói theo giáo lý của mật tông, đặc biệt là những người hàng sơ cơ như chúng ta mới bước vào giáo lý, thì chúng ta đọc ở đây là chủ đề thứ nhất là bậc thầy và nương tựa bậc thầy. Thì chúng ta có thể nói rằng tôi đã gặp được vị thầy rồi, bây giờ tôi cần phải nương tựa vào vị thầy đó. Thầy nói rằng trường hợp đây không phải là trường hợp như vậy. Thầy khuyên chúng ta trước tiên chúng ta hãy nghe pháp, những giáo lý của pháp, ví dụ như tứ diệu đế hay những chủ đề của thuyết pháp. Khi chúng ta có đầy đủ những qua thời gian chúng ta có đầy đủ những thông tin, những tài liệu, khi những cái ý nghĩ của chúng ta nó chín chắn đủ để mà chúng ta quyết định để mà tạo dựng cái mối quan hệ giữa thầy và trò, thì kế đó chúng ta hãy tạo dựng mối quan hệ giữa thầy và trò. Và bây giờ đó là đoạn kệ đó vừa rồi chúng ta vừa mới nghe qua, và bây giờ chúng ta qua đoạn kệ thứ nhì cùng ở trang 21. Oh, yeah. So in the second verse, the first line, today we'll just cover this first line, which is in the second verse, there are 2-3 topics. We'll touch on the first one, which is in summary, be aware of our current existence as a human being. How valuable, how meaningful, how if I use another Buddhist term, how precious, how valuable, how capable. Many of us, we take for granted. We don't pay that much attention. Our current existence, this human existence, as we call human beings, human existence, compared to billions of species on this planet, same planet that we share. So far we know, the human existence is most mentally, emotionally, the most capable, sentient being, most capable sentient beings, particularly to enhance love, compassion, altruism, some of those amazing mental qualities to enhance as far as we know so far, the human beings are the most capable sentient beings, but we don't think that much. We only think either the external, some kind of the attraction or the beauty, or many of us maybe quite often obsessed with something which we have little bit difficulties, physical difficulties, financial difficulties. We don't pay that much attention. This human existence is something very, very capable, very, very valuable, particularly when we encounter spiritual teachings, like the teachings of the Buddha. Then this human existence is the best existence that we can practice, the teachings of the Buddha. In that case, in Tibetan here they use
Teljol last in the first line. In the first line, last those two syllables. Teljol ten. In English here they translated leisures and endowment in the third line. Leisures and endowment. So human existence is labeled, is called, by these great teachers. Leisures and endowment. Teljol. Leisures in the sense, compared to many other species, the human existence that we have lots of freedoms to practice Dharma. Endowment, jorwa, endowment in the sense internal, particularly internal facilities like emotion, like intelligence. We have tremendous, the great capabilities in that sense, endowment. Jorwa, in Tibetan, Jorwa literally means richness, and here translated endowment. Endowment. And externally, we human beings have thousands of years, the cultures, like in Buddha Dharma, more than 2,500 years development, continuation. So in that sense, our existence is really precious, valuable existence. Usually we don't pay that much attention, but it is important to pay attention. Be aware of it. And that is the meaning of the first line. Và đoạn kệ thứ nhì, hôm nay đoạn kệ thứ nhì có bao gồm 2 hay 3 chủ đề chính, và hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói có chủ đề thứ nhất, đó là của dòng thứ nhất. Dòng thứ nhất, triệu châu báu không sánh bằng thân hạ mãn. Ở đây nói tóm tắt rằng là chúng ta hãy chú ý rằng là cái sự hiện hữu hiện tại của chúng ta là thân người. Sự hiện hữu làm thân người chúng ta có giá trị như thế nào, có ý nghĩa như thế nào, quý giá như thế nào và có khả năng như thế nào. Nhiều trong số của chúng ta, khi chúng ta mang thân người, chúng ta chỉ nghĩ đó là điều đương nhiên. Chúng ta không có để ý đến cái sự hiện hữu làm mang thân người của chúng ta, so sánh với cả hàng tỷ những chúng sinh khác ở trên hành tinh này, là chúng ta có là mang thân người là một cái dạng mà có cái khả năng nhiều nhất. Cụ thể rằng là chúng ta mang trên dạng thân người, chúng ta có thể tu tập để mà trưởng dưỡng lòng từ, lòng bi, những phẩm chất, những phẩm hạnh rất là tuyệt diệu. Nhưng mà thông thường chúng ta không có nghĩ về điều này nhiều. Chúng ta chỉ nghĩ đến những yếu tố bên ngoài như là có những cái hình dáng đẹp, những cái sắc đẹp hay có cái sự thu hút. Và đôi khi chúng ta lại chú ý nhiều đến những cái như là chúng ta có những cái khó khăn về thân thể hay những khó khăn về tài chánh vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đang nói về giáo lý của Đức Phật, mang thân người chúng ta có khả năng để mà giao tiếp với giáo lý của Đức Phật và là một cái sự hiện hữu tốt nhất để mà tu tập giáo lý của Đức Phật. Và trong dòng thứ nhất, 2 cái từ mà thầy nhắc đến đó là cái từ thứ kế cuối, đó là từ Teljor. Thì chữ Teljor ten này thì Teljor, chữ Tel có nghĩa là được trong tiếng Anh dịch là leisure and endowment. Tiếng Việt chúng ta chữ Tel là cái sự thân được mang thân nhàn hạ. Nhàn hạ ở trong một chiều hướng là so sánh với những thân khác của những chúng sanh của tất cả những cõi khác. Chúng ta có được cái sự tự do, thoải mái và những điều kiện thuận tiện để mà tu tập Phật Pháp. Và từ cho qua ở đây, chữ cho ở đây tiếng Tây Tạng có ý nghĩa là cái sự phong phú,
Thì cái phong phú ở đây là phong phú là chúng ta được nói đến những cái chúng ta có những cảm xúc, những cái điều kiện thuận lợi về cái bên trong. Thì những điều kiện thuận lợi bên trong là mang loài người chúng ta có những văn hóa đã được hàng ngàn năm, như là giáo lý của Đức Phật là 2.500, 600 năm nay. Và trong một chiều hướng như vậy thì thật là quý giá. Và chúng ta mang thân người thật là quý giá. Và thông thường thì chúng ta không có để ý là chúng ta đang may mắn được mang thân người. Và Thầy nhắc với chúng ta cần phải nhận ra điều này. So this kind of existence that we have, currently we have, cannot be, cannot be obtained, cannot be gained, cannot be bought by, paying wealth. No matter how rich, no matter how wealthy, financially that we are, this kind of human existence cannot be bought, cannot be, obtained by paying, whatever amounts of money that we have, or, power that we have, power, external power that we have. That's why in here in Tibetan it says "Nortok chive tumin," and in English it is translated saying in the fourth line, cannot be surpassed by countless treasures of vast wealth. The meaning is this kind of very, very capable, particularly to practice Dharma, very, very capable human existence is obtained only with the right causes and conditions. Right causes and conditions cannot be obtained, cannot be, achieved by paying the external power, using the external power or the money or wealth or whatever. No matter how wealthy, financially, there's no comparison that life that we have. And this wealth cannot use to buy this kind of existence. This kind of human existence, which is extremely capable, extremely valuable, is only gained through the right causes, conditions, right causes and conditions. And the right causes and conditions are, having good, ethical, well living, living our life ethically in the sense, minimum intentionally not harming others' bodies, others' minds, others' facilities, minimum intentionally not harming others. That living that kind of ethical life, then there is a great, great chance in our next life we will have this kind of another precious human existence. This kind of precious human existence cannot be obtained by the power, by the wealth, only with living ethical life. So that is really powerful. So in other words, today in Tibetan we read the first line in the second verse, and in English the third and fourth lines that say we have covered those two. Và sự hiện hữu hiện tại của chúng ta mang thân người không thể nào nhận được từ những cái sự giàu có, không thể nào nhận được
khi mà chúng ta có nhiều tiền bạc và phải tránh sung túc. Không thể nào sự hiện hữu bản thân người chúng ta không thể được mua bằng tiền, bất cứ giá nào của tiền hay những cái quyền năng, những cái có những cái quyền lực. Đó là lý do mà tại sao nếu quý vị nhìn ở đây, dòng thứ nhất của đoạn kệ này, có nghĩa là dòng thứ tư của trang 21 nói rằng triệu châu báu không sánh bằng thân hạ mạn. Thì ở đây có ý nghĩa rằng là cái khả năng của mang thân người của chúng ta chỉ được nhận khi mà có những nhân và những duyên đúng, hay những nhân và những duyên thích hợp. Cái thân người của chúng ta không thể đạt được nếu chúng ta dùng tiền, dùng những cái quyền lực, dùng những cái sự giàu có, không thể mua được cái thân người của chúng ta. Thân người của chúng ta rất là có giá trị và chỉ nhận được bởi những dân nhân và những duyên thích hợp. Những dân và những duyên thích hợp ở đây rằng là chúng ta sống cuộc đời của chúng ta mà trì giới, tất nhiên là không phạm những điều bất thiện, trì giới. Có nghĩa rằng là chúng ta, ý định của chúng ta không có hãm hại người khác, chúng ta không có hãm hại thân của người khác, tâm của người khác, hay những cái điều kiện, những cái của cải hay những cái điều kiện của những người khác. Thì nếu mà chúng ta sống với lại cái lối sống mà giữ giới như vậy, thì thầy nói rằng là sẽ là gần như là có cơ hội rất là lớn lao để mà kiếp tới chúng ta sẽ được tái sinh vào thân người. Bởi vì thân người không thể nào đạt được nhờ về sự tiền bạc, sự giàu có, mà chỉ đạt được qua sự chúng ta sống cuộc đời của chúng ta trì giới. Và cái câu nói này hay cái dòng kệ này thì nó thật là mạnh mẽ. So we'll end today's gathering here and we'll say the dedication and longer prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện hồi hướng và sau đó là trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Changjo senjo che ma je pa che che ba nyam ba me ba kong ne kong du te wa da kang re ra ve Korve shin kamba kanda dewa malu chongve chere sewa benzin jaso shabe sede pato tenjo. Oh yeah. Thank you. And I will see you. Thank you, Rinpoche. Next week. To Tsering. Thank you, Rinpoche. Yeah, Thank you very much. Thank you. I hope you feel better soon. Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Lisa, Good night. thank you. Thank you very much, Khen Rinpoche. Thank you. Thank you, Lisa.